Hello, my dear. Uh, so welcome back to the next part of this video. So before going to start, actually that I would like to say that sorry, beta. क्योंकि like in that last the part 6 that video just we completed the nucleophilic substitution reactions of alcohols. So that next part actually that I said I informed that in the previous video only where in the next part we are going to learn about this that as nucleophilic SN reactions of that ethers. But I thought it is that very that amazing part. So in this part, we are going to practice that few MCQs. So whatever we learned that till now, so let us practice that few MCQs. So that's why it is that very amazing part. So is Satvika part may like that where we are going to start that practice problems. The first part, okay, the practice problems on the first part on haloalkanes and that haloarenes. So chalo beta. So let us start this that part 7. It's the very amazing part. Okay na, so just please listen to me carefully and just please practice the MCQs. Okay, chalo. Okay beta, चलो start करें इसे सातवीं का पार्ट में. The first question, where is that, where is that, where is that? Oh, yeah, we got it. Just a moment, I need to delete this one. Let's class. Okay, oh god. Chalo. So let us start the first question. So in this part, first I need to say question is nothing but just a moment better. Just it is the little it's disturbance is coming. Let us pause the video for a meanwhile. Okay, beta. I hope now it works. Let us check it once. See, so the first question. So here we need to give the steps which is involved in the conversion. Okay, conversion of an what? Alcohols. Okay, alcohols into alkyl halides. So in that previous part of the sixth part, I think that where we are already learned that conversion of that alcohols into alkyl halide in the presence of what that concentrated HCl and anhydrous zinc chloride. Why we are using that anhydrous zinc chloride beta like that where we are already known and I'm already explained in our that previous class like that HCl is a very weak nucleophile, so that's why that on catalyst is that used over here like that anhydrous zinc chloride is. So just if you want, just you go back to that what the previous video and listen that class once again, then go to that question directly. Okay, chalo. So here, what is that? First, I'm going to take that alcohol like ROH, where the oxygen here is having that two lone pairs. First, when reacts with the anhydrous zinc chloride. Okay, chala beta. First, yeah, sorry. Yeah, first it gives that what type of that product beta? Hmm? Immediate product, like we can write like this ROH and Z and Cl2 like that protonium ion is that obtained, this one. So what is the main use of this that protonium ion? It is that easy living group, isn't it na? Isn't it or not? So
Then, so this is that an indirect product, immediate product, sorry. Then, so this product can be written like this. This is that leaving group now. This one is that leaving group, like protonium ion. Okay. So then how can we write? R plus alkyl plus, and this that leaving group. What is that? ZnCl2, ZnCl2, and that directly we can write as that OH. This one will be that minus negative part. This one is that positive part. Okay, now. So whenever this that alkyl part, next it reacts with that what reagent concentrated like that HCl. Okay, what is that? Whenever this that alkyl part is reacts with the reagent HCl, where that HCl has plus and Cl minus. Here that Cl minus can be has what? Attack over here and loss of what? H plus ion. Isn't it na? So in that previous class we are already learnt on loss of H plus it attack plus is combined with that Cl, means that Rx and loss of H plus. So this loss of the H plus, okay, otherwise that I will try to write down over here only like this. Okay, so this loss of the H plus is reacts, this loss of H plus is reacts with this leaving group ZnCl2OH, this one, the easily leaving group, and just simply we can say as that immediate product. Okay, OH minus and ZnCl2, simply we can write like this. Okay, then finally it gives and loss of what? Water molecule like this, H plus and that OH minus, and loss of what? Water molecule. That remaining, what type of that product we can write here? That ZnCl2 and H2O plus, isn't it now? H2O plus and ZnCl2 minus, where this compound is separated as what? H2O and ZnCl2, that catalyst is the remains the same, because this that catalyst is always cannot reacts with that reactant, just it can speed up of that chemical reaction, it can that reacts, it is the reagent, isn't it? As the catalyst does not participate in that chemical reaction, we know that. So like this, yeah beta. So like this the alcohols are converted to what? Alkyl halide. So this is the first one. Chalo. Go to the next question. If you want, just you can screenshot. Otherwise, that you can write down. Otherwise, that just that's it. Chalo. Go to that next question. Sorry, just a moment. Okay, guys. So this is the second question. Next one. Okay. So read the question properly. Read it one properly. What is that? Here we need to give the two methods. Two methods of what? Preparations. Preparations of what? 3-bromo 3-phenyl propane from 3-phenyl propane. Okay, so here, what is the reactant? 3-phenyl propane is the reactant. From this, we need to prepare the 3-bromo 3-phenyl propane. Clear? Chalo beta. Let us practice the answer. And this first, what we need to see better. So always in the organic chemistry, in that mechanism part, always we need to go to
from that reverse part, or from that product to reactants side, like that we need to imagine, then it would be that easy for us to go this type of that questions. So first here, 3-phenyl propane. Propane means alkane. No, sorry, it is not that propane, it is the propene beta. Sorry, it is a propene. 3-phenyl propene means that alkenes. Okay, we are already uh, learned in what that previous part. I think that I don't exactly have idea in which part to just we learn about this one, but in that chemical properties of that alkyl halide or that aryl halide, that just go and that check it once. Okay, chalo, it is the 3-phenyl propene. So first we need to draw the structure, that one. 3-phenyl propene, this is the phenyl part. Okay, this is the benzene. Now it is that phenyl. Phenyl key 3-phenyl propene. So that means that probe should be in that long chain, whereas that on the third carbon of that aliphatic compound, this phenyl group should be that attached. So that means that simply we can write like this. So 1, 2, this is the second carbon. Okay, what is that? This is the second carbon, this is the first carbon. 1, 2, so on the second carbon phenyl is attached, so that means that let us try with that another one. Now it becomes a 3-phenyl. Okay, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3, third carbon ki here that phenyl group is that attached. Okay, so 3-phenyl. Propene. So that means I try to get that one more bond over here on that first carbon only. Okay, chalo. From this compound, we need to prepare as better two methods. Two methods of the preparations of 3-bromo 3-phenyl propane. What is that? 3-bromo 3-phenyl propane. Chalo, first try to write down that product here. This is the phenyl. Okay. Oh, oh, 1, 2, 3. Here bromine. Okay. 1, 2, 3. 3-bromo, 3-phenyl propane. So alkanes should be converted to alkanes, isn't it? So 3-bromo, 3-phenyl propane. Next, from this compound, yeah. Give the two methods for the preparation of 3-bromo 3-phenyl propane from this one. So here it is also just a type to write down the same compound, 3-bromo 3-phenyl propane. Okay, this is the third carbon, bromine, like that. 1, 2, 3. 3-bromo 3-phenyl propane. Chalo beta. So what here the main important point is that what type of that reagent should be attached here. Okay, 1, 2. So that means this one is bromine అంటే ఇక్కడ అటాక్ అవుతుంది. ఎక్కడ, that means that allylic halide. This is that example of what? Allylic halide double bond. This is that vinyl CH2 double bond CH. So ఇక్కడ అటాక్ అయ్యింది. That means it అంటే addition of HX. That's it. Addition of what? HX. So ఇక్కడ X అంటే ఏం తీసుకుంటున్నాం మనం ఇక్కడ? Bromine. So that means simply here that what type of that reagent is used here? HBr. That's it. Then we will get this compound. Okay. So this means whenever that halogen atom is attached over here, double bond is converted to single bond. చలో, మరి ఇదేంటి బేటా, ఇది ఎట్లా అవుతుంది? Propene నుంచి propane. Yes, in that first
the introduction class, I think that I'm already explained about that reduction into the NBS. N-bromosuccinamide, isn't it? Now go and check in out that previous class. N-bromosuccinamide. Okay, reacts with this one, then we will get the answer. Okay, na? So that a very good question, beta. Okay, chalo. Next. Okay, guys, let us go to the next question number 3. Okay. So how will you prepare the following compounds? So these compounds we need to prepare: trans 1 comma 2 dibromocyclopentane. What is that? It should be that trans first carbon, second carbon, 2 bromine should be attached on that cyclopentane. Okay. From which compound here that we need to get this product beta? From an alkene, only that one step. So alkene, what type of an alkene? Here we need to get that cyclopentane should be obtained, isn't it? Now cyclopentane means that here that cyclopentene alka. Okay, which alk? Penta ene, that means that cyclopentene should be taken. Okay, what is that? Cyclopentene. So please listen carefully, and that while reading that questions also in that mains at that neat point of view in that your that objective mode, you need to like that very carefully but while reading. Okay, chalo. So how will you prepare the following that compounds from an alkene? Alkene, what type of alkene should be taken over here? That pentene. So pentene, how can we draw? 1, 2, 3, 4, 5. Yes. And okay, I'm taking over here. Now this one is belongs to what? Hmm? Cyclopentene. This one is belongs to what? Cyclopentene. So now this compound should be converted to what? Dibromo. That means from which here it should be that bromination. Yeah, that means okay. Should be what? Bromination means hallucination. Bromine తో రియాక్ట్ కావాలి ఇది. ఓకేనా? చలో, ఒక బ్రోమిన్ ఇక్కడ ఈ కార్బన్ కి ఇంకొక బ్రోమిన్ ఈ కార్బన్ కి అటాక్ చేయి, బికాస్ దట్ హియర్ వి నీడ్ టు గెట్ దట్ ట్రాన్స్ 1 కామా 2 dibromo. Chala beta, let us try to write that same compound. Okay. Okay. Yeah. Whenever that one bromine can attack on this carbon, another bromine can attack to that this carbon. Then the double bond is converted to that single bond. But the product, uh, don't write like this, that bromine over here and yeah, bromine over here like this, otherwise than like this. But here is asking that trans isomer. Trans means what? That opposite. So this is the wrong method. So how can we write? How? See, let it be here, it is also hydrogen is there. Okay, చలో. ఇప్పుడు ఇక్కడ బ్రోమిన్ ఇక్కడ జస్ట్ మనం డ్రా చేస్తున్నాం, దీనికి ఆపోజిట్ ఏదవుతుంది బేటా? దిస్ వన్ bromine, and here should be that hydrogen. So this is the trans 1 comma 2 dibromocyclopentane. Like this, that we will get the answer. Very simple. Okay, chalo. Next go to that second one. So here very interesting one. 1 iodo, 2 bromo, 2 methyl pentane. The first carbon iodine, second carbon bromine, and the same on the second carbon methyl pentane should be there. So first try to write down that product. Pentane should be written first. Okay, 1
2, 3, 4, 5. Pentane. Okay. Pentane low. Let it be here. I am taking that first carbon. This one. 1, 2, 3, 4, and 5. Chalo bhai. Interesting na. So first carbon के ఉండాలి బేటా iodine అంటే CH2I. ఓకే, సెకండ్ కార్బన్ కి ఉండాలి, సెకండ్ కార్బన్ కి బ్రోమిన్ as well as methyl. That's it. Remaining is the common CH3. So this product we need to get by this compound. By which compound? Alkene. So what type of here halogen atoms are attached between these carbons? So that means whatever the substrate over here between the first and the second carbon, the double bond should be there. Between first carbon and the second carbon, double bond should be there. 1, 2. Okay, this is the logic. That's it. Remaining is the same to same. Okay, na? Remaining is the same to same, like CH2, CH2, CH3. Okay. The first carbon should be that CH2, double bond C, and the second carbon, there is no the change of here. Okay, CH3. 1, 2, 3, 4 balanced. So when this compound is reacts with that which reagent, this reacts with the which reagent, we will get this product. Very simple. Interhalogen compound like that IBr, iodine and bromine. So here this is that addition reaction. Okay, what type of addition reaction? Important one is the Markovnikov rule. Okay, we need to follow through Markovnikov rule. Then we will get this one. Okay, chalo bhai. Next question. And 1, 2, go to the 3, and that fourth is also there in that question number 3. Let us move to the next slide. Yeah, as better in that question number 3 law. Okay, next one. What is that? 2, 2 dibromobutane should be obtained. So first we need to write on that product. Okay, na? Otherwise it just pause the video and just you need to write down that products what we need to get and just try by yourself. Okay, till then I will try over here. So 2, 2 dibromobutane. So first here we need to write on that products. 2, 2 dibromobute. CH3, CH2, C. Here is the one bromine. Here it is the one bromine. CH3. 1, 2, 3, 4. Yeah. Okay. Chala. So this is an example of gem dihalides, isn't it? Na? This is an example of what? Gem dihalide. Geminal. That means two halogens are attached to the same carbon. Okay. We need to prepare this one. How? Same. By addition of HX means HBr. That means addition reaction. Means if the one of the bromine is going to be attacking over here and another bromine is that attacking over here, that means that at the substrate side between these carbons of the first one, okay, of the, sorry, 1, 2, 3, 4, between the first carbon and the second carbon, that unsaturation should be present. Okay, that's it. Let us see how. H3,
1. This is the fourth carbon now. This is the third carbon. CH double bond CH2. This is the first carbon, second carbon. So whenever this that HBr, Br minus H plus. Okay. Yeah. Then we will get that bromine over Er. Isn't it now? According to which rule? Markovnikov rule. According to Markovnikov rule. Like what is that? The H plus hand means that electrophile is attached to that those carbon which is having that more number of that hydrogen అంటే ఈ ఫస్ట్ కార్బన్ కి వెళ్తుంది. ఓకే, అప్పుడు ఇక్కడ కార్బోకాటాన్ ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద కార్బోకాటాన్. సో వాట్ టైప్ ఆఫ్ కార్బోకాటాన్? సెకండరీ కార్బోకాటాన్. ఓకే, దెన్ దట్ నెగిటివ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద nucleophile can attack and that carbocation and form one product here. Same మళ్ళీ ఇంకొకసారి చేయి. Then one more bromine is that attack over here. So that's it. So this is the third one beta. Next, fourth one. What is that? 1,3 dibromopropane. 1,3 1,3 dibromopropane. First we need to write the product. Propane 1, 2, 3. Just I am giving the carbon numbers like this. Okay, chalo bhai, first carbon pe or third carbon pe 2 bromines should be attached. First carbon and 1, 2, third carbon. That's it. 1, 2. So CH2 1, 2, CH2 1, 2, CH2 like this. Okay, CH2Br, CH2, CH2Br. Yeah, so this product should be obtained. So what is the reagent? What is the substrate? We need to bromine ఉంది కాబట్టి కంపల్సరీ రియేజెంట్ ఇక్కడ HBr అయి ఉంటుంది. దట్స్ ఇట్. ఓకే, మరి సబ్స్ట్రేట్ ఏముంటుంది బేటా? ఇక్కడ 2 బ్రోమిన్స్ అటాక్ అంటే ఇది అడిషన్ రియాక్షన్ ఆల్కేన్ పార్ట్ ఫామ్ అయింది కాబట్టి ఇక్కడ కంపల్సరీ ఆల్కీన్ పార్ట్ అయి ఉంటుంది. ఓకేనా? చలో అంటే ఎలా రాయొచ్చు ఇక్కడ? సిహెచ్ అచ్చా 2 బ్రోమిన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి జస్ట్ హియర్ దట్ వి గో త్రూ దట్ two ways, means 2 methods. That means 2 steps. Like the first one just we can write as that CH2 Br 2 3 4. Okay, barabar, it's that valency. CH double bond CH2. Okay, chalo, H plus Br minus. Clear beta? Okay, then we will get that this product. సో ఇక్కడ క్యాటలిస్ట్ ఏం యూజ్ చేస్తామంటే ఆర్ క్యాటలిస్ట్ alkoxy. Okay, I'm not idea. HBr. Okay, otherwise that directly we can add. Okay? Chalo, this is the fourth part beta. Okay na? Chalo, next question. Chalo beta, so the next one, fifth question. 3-methyl 1-bromo-butane. What is that? 3-methyl 1-bromo-butane should be obtained. Once again, 3-methyl 1-bromo-butane. But 4 carbons. 1, 2, 3, 4. 4 carbons. 3-methyl 1-bromo. This is the 1-bromo. So directly I am writing as that CH2Br. Okay, 1-bromo. 2-methyl, sorry, 3-methyl. So over here, the remaining is the same to same. 2, 3, 4. No need to write CH2 here, only 1 hydrogen, but here that 3 hydrogen. So ఈ ప్రోడక్ట్ ని మనం కావాలి. ఓకే, ఎలా?
గెట్ చేసుకోండి బేట. సేమ్ మెథడ్ ఇంతకు ముందులానే, ఇజంట్ ఇట్ నా? సేమ్ మెథడ్ ఏంటది? హెచ్బిఆర్తో ఇక్కడ బ్రోమిన్ ఉంది కాబట్టి హెచ్బిఆర్. సో ఇక్కడ దట్ హాలోజన్ ఆటం ఇక్కడ అటాచ్ అయింది కాబట్టి 1 2 3 4 ఈ 4 కార్బన్లో అంతకుముందు సబ్స్ట్రేట్లో దట్ డబుల్ బాండ్ ఈస్ షుడ్ బి ప్రజెంట్ బిట్వీన్ దట్ 1 and 2. దట్స్ ఇట్. సో CH2 డబుల్ బాండ్ CH ఈ CS3 2 times ఉన్నాయి కాబట్టి సింపుల్గా మనం CS3 టేకెన్ ట్వైస్ అని కూడా రాసుకోవచ్చు. Like so, whenever the bromine H plus Br minus is attack over here, okay, first carbon ki adi attack అవుతుంది. Okay, చాలా. So idoka method, idoka question. Fifth the next, go and check the sixth one. Sixth one ఏ ఉంచారండి, 1,1 dichloro cis. Cis means that same 2,3 dimethyl cyclopropane. So first cyclopropane ని డ్రా చేసుకుందామా? ఫస్ట్ we need to get the cyclopropane. మనకి ఇక్కడ సబ్స్ట్రేట్ కార్బన్ సైడ్ రావాలి కాబట్టి cyclopropane CH2 CH2 this is the cyclopropane. దీన్నే మనం ఇలా సింపుల్ గా డ్రా చేసుకుంటాం. ఓకే, సైక్లోప్రోపేన్. దీనికి ఏం యాడ్ కావాలి? 1,1 డైక్లోరో అంటే ఫస్ట్ కార్బన్ కి ఇది అంటే ఈ 2 హైడ్రోజన్స్ వెళ్ళిపోవాలి ఇక్కడ. అంతేగా C. ఓకే, 2 carbons should be attached over it. అంటే let it be this one is that first carbon. Okay, 1,1 dichloro cis 2,3 dimethyl. So that means ఇక్కడ ఇంకొక హైడ్రోజన్ తీసేయాలి మనం. CH2 కాకుండా CH. So here it should be attached second carbon. Third carbon is also required, CH3. So ఈ ప్రొడక్ట్ ని మనకు రావాలి. ఇది ఏ ప్రొడక్ట్? ఇది బెట సిస్. ఓకే, సేమ్ సైడ్ ఉన్నాయి కాబట్టి మిథైల్ సిమిలర్ గ్రూప్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఎట్ దట్ సేమ్ సైడ్. ఓకే, ఈ హైడ్రోజన్ మనం పైన కూడా రాసుకోవచ్చు ఇట్లా. సో we need to get that this product. So what would be the substrate of which alkene can give this product? అంటే ఇక్కడ ఆల్కిన్స్ షుడ్ బి కన్వర్టెడ్ టు ఆల్కేన్. అంటే ఇక్కడ సబ్స్ట్రేట్ లో ద డబుల్ బాండ్ ఎక్కడ ఉండాలి బెట? కంపల్సరీ ఇదిగో బిట్వీన్ 2 and 3. See how am I writing? CH3 CH double bond CH3. So this is the substrate. What is that? But2ene. What is the name of the compound beta? But2ene. 1 2 3 4. So అర్థమైంది అనుకుంటాను. Yeah, when reacts with ఇక్కడ ఏం ఉండాలి బేట? ఇక్కడ 2 chlorines is going to be attacked to that first carbon. అంటే ఇంకొక క్లోరిన్ బయటికి వెళ్ళిపోయి ఉంటుంది. అలాంటప్పుడు ఇక్కడ ఎలాంటి కాంపౌండ్ తీసుకోవాలి? So the presence of the 2 chlorines on only that 1 carbon atom of that this the cyclopropane ring is mainly ఇది దేని గురించి ఇండికేషన్ ఇస్తుంది బేట? ఇది addition of dichlorocarbene. Yes, addition of what? Dichloro 2-chlorocarbene. ఇలా. సో ఇక్కడ కార్బిన్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి యాడెడ్ ఇన్ దట్ సిస్ మేనర్. అందుకే ఏమవుతుంది అప్పుడు? సో ఆల్కిన్స్ షుడ్ బి
this one alkenes should be in that cis form. ఓకేనా? అంటే ఇక్కడ ఏం తీసుకోవాలి బెట మనం ఇక్కడ డైరెక్ట్ దట్ 2 chlorine atoms ఉన్నాడు కార్బిన్ క్లోరోఫార్మ్. అవుట్ ఆఫ్ 3 chlorines ఇక్కడ 2 chlorines ఒకే ఒక కార్బన్ అటాక్ అవుతాయి ఇక్కడ. ఓకేనా? ఏ మ్యానర్లో? అది కూడా సిస్ మ్యానర్లో. ఓకే, అది మరి యా ఒకటైతే క్లోరోఫార్మేటస్ CHCl3తో రియాక్ట్ కావాలి ఒకటి. మరి అనదర్ వన్ ఏమై ఉండాలి? సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇయర్ దట్ వి నీడ్ టు లర్న్ దట్ హౌ వీ కెన్ గెట్ దిస్ దట్ డైక్లోరోకార్బేన్. ఓకే, హౌ కెన్ వి గెట్ దిస్ ద డైక్లోరోకార్బేన్? అది కూడా ఏమన్నా ఫామ్ ఉందా? ఏ ఫామ్? సిస్ ఫామ్ అని ఈస్ ఆల్రెడీ మెన్షన్. సో ద సిస్ ఫామ్ ఆఫ్ ద dichlorocarbene is going to be generated. This one is generated from ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది బట ఈ కాంపౌండ్? whenever the strong bases like దీన్ని దేంతో రియాక్ట్ చేసినప్పుడు స్ట్రాంగ్ బేసెస్ ట్రై ఆల్కైల్. ఓకే, ట్రై ఆల్కైల్ గ్రూప్ అంటే దాన్ని ఎలా తీసుకోవచ్చు? ఇక్కడ CH3 టేకెన్ థ్రైస్. ఓకే, CONA లేకపోతే K పొటాషియం ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. whereas that K plus CO minus CS3 taken thrice ఈ కాంపౌండ్. then we will get what? డైక్లోరోకార్బీన్ అన్నది ఫామ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఏ కాంపౌండ్ తీసుకుంటాం బేట? దిస్ వన్ ఓన్లీ, ఈ కాంపౌండ్ CH3 taken thrice COK. K plus potassium plus the total compound will get that minus. Okay, so this compound can behave as that strong base. This compound can behave as what? Strong base. So whenever the strong basis is reacts with that chloroform, when it reacts with what? Strong basis, and when reacts with that chloroform, then we will get that dichlorocarbene. So whenever this the dichlorocarbene is reacts with that butadiene అంటే alkene compound, అప్పుడు మనకి ఇక్కడ cyclopropane type of that compound is obtained, like that 1,1 dichlorosis 2,3 dimethyl cyclopropane. The compound is obtained. Clear? Clear? That's it. Okay. Good. Chalo. Next go to the next move to the question. Okay, beta. Go to that next fourth question. Okay. Predict the which compound can adds that HBr, means that HX అనుకోండి, అందులో HBr అని ఇచ్చాడు. is that faster, whether this compound or this compound can give that fast reaction and give the product. So first we need to check the question like this. So this is the carbon, 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 and here the double bond is there. That means that alkane. HBr అంటే HX అంటే కంపల్సరీ అడిషన్ ఆఫ్ దట్ HX with that alkenes. isn't it na? This gives that alkanes. సో అందులో ఫాస్ట్ ఏది అడుగుతున్నాడు బేట అంటే ఇది ఫస్ట్ ఇక్కడ ఇది ఏ కార్బన్ ఇది? దిస్ ఈస్ ద టెర్షరీ కార్బన్. వాట్ అబౌట్ ఇయర్? దిస్ కార్బన్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి అటాచింగ్ విత్ దట్ దిస్ వన్ అండ్ దిస్ వన్. సో దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ బిలాంగ్స్ టు సెకండరీ కార్బన్. ఓకే, ఆబ్వియస్లీ వీ నో దట్ ద టెర్షరీ కార్బన్ ఏంటిది అది? which one is that stable? This one, third, 3 degrees. సో ఏమని రాసుకోవచ్చు అంటే దీన్ని కార్బోకాటయాన్ ఎప్పుడు అవుతుంది బేట? బ్రోమిన్ అటాక్ అయినప్పుడు. అప్పుడు డబుల్ బాండ్ కాస్త ఏమవుతుంది? సింగిల్ బాండ్ అవుతుంది, లైక్ దిస్.
like this is the tertiary carbocation. What about here? This is hmm, secondary carbocation. Which one is the more stable? Yes, this one, tertiary carbocation. So that means that simply to say that more stable a carbocation is that more easily formed. Hence, the faster will be the reaction. So which one is that faster? This one. Okay. మళ్ళీసారి చెప్తున్నాను ఏంటిది అది మోర్ స్టేబుల్ కార్బోకాటయాన్ దిస్ వన్ more stable carbocation. The 3-degree carbocation is that more stable than that. The 2-degree carbocation is that more stable than that primary, like that. So more stable carbocation can easily forms and can add that HBr fast. And దీనికి ఆన్సర్ ఏమని రాసుకోవచ్చు like this. ఓకేనా నెక్స్ట్ అట్లాగే సెకండ్ ఇది ఒకసారి ట్రై చేయండి మీరు చూద్దాం డిఫరెన్స్. ఓకే ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఓకే బై డబుల్ బాండ్ ఉంది. Okay, what type of the compound it is? Again ikkada kuda oka carbon ante this carbon is belongs to what? Tertiary carbon. Okay, మరి ikkada which one can add that first? ఏంటి డిఫరెన్స్ ఎలా చెప్పొచ్చు బట్ ఇక్కడ ఈ this carbon here the one double bond is there, carbon double bond is there. Okay, don't go for overs here. So this is the carbon is belongs to tertiary carbon. This one is also tertiary carbon. Okay, between that tertiary carbon and that another carbon, that means unsaturation, the double bond is there. మరి ఇక్కడ ఏంటి బట ట్విస్ట్ ఇక్కడే ఉంది, ఇక్కడ మాత్రం డబుల్ బాండ్ ఉంది. సో డ్యూ టు ద presence of the double bond here ఏమవుతుంది బట resonance is the possible for this the tertiary carbon. ఈ టెర్షరీకి ఏంటి resonance is the possible, మరి దీనికి ఈ టెర్షరీ కార్బన్ కి నాట్ పాసిబుల్. సో దట్స్ వై this compound can adds HBr, hydrogen halide fast. Okay, that's it. Next, okay beta, go to that next. Okay, ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు ఈ రెండిట్లో విచ్ వన్ ఇస్ దట్ ఫాస్టర్ టు దట్ హెచ్బిఆర్. ఓకే ఎలా గుర్తుపట్టవచ్చు? అచ్చా ఇక్కడ వినైల్ కాంపౌండ్ బెంజిన్ కింద టోలిన్. ఓకే CH2 డబుల్ బాండ్ CH బెంజిన్ కి ఉంది. అంటే ఇక్కడ బెంజైల్ కార్బోకాటయాన్ అంటే వెన్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ దట్ హెచ్బిఆర్ తో రియాక్ట్ అవుతే దిస్ కాంపౌండ్ ఓకే ఏంటది హెచ్బిఆర్ తో రియాక్ట్ అవుతే H ప్లస్ బిఆర్ మైనస్ ఇజంట్ ఇట్ నా? అదేగా క్వశ్చన్. ఏమని రాసుకోవచ్చు? హెచ్ ప్లస్ ఇక్కడ అటాక్ అవుతుంది, హెచ్ ప్లస్ ఇక్కడ అటాక్ అవుతుంది బ్రోమిన్ అంటే ఇక్కడ కార్బోకాటయాన్ ఫామ్ అవుతుంది. వాట్ టైప్ ఆఫ్ కార్బోకాటయాన్ ఇట్ ఈస్ నౌ? బెంజైలిక్ కార్బోకాటయాన్. isn't it now? Whenever this is that H plus according to that Markovnikov rule here, isn't it now? Understood or not? That H plus means that electrophile is that move towards ఏ కార్బన్ కి అయితే ఎక్కువ హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయో ఈ అన్సాచురేషన్ లో, ఈ అన్సాచురేషన్ లో 2 కార్బన్ అంటే అన్సాచురేషన్ మీన్స్ వాట్ పెడతారు డబుల్ బాండ్. ఈ డబుల్ బాండ్ లో ఒక కార్బన్ కి 2 హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి, ఈ కార్బన్ కి ఒక హైడ్రోజన్ ఉంది. సో H ప్లస్ అంటే ఎలక్ట్రోఫైల్ ఎక్కడ మూవ్ అవుతుంది ఎప్పుడైతే అన్సాచురేషన్ లో ఏ కార్బన్ కి అయితే those carbon is having that more number of hydrogens వెళ్ళే వరకు CH కాస్త ఏమవుతుంది CH3, అప్పుడు డబుల్ బాండ్ is converted to single bond like this. Okay, CH double bond is converted to single bond, that CH is converted as CH3. So here positive charges is attained. So this positively charged cation carbocation is known as what? What we say? Benzyl, isn't it now? Okay, so benzylic cation అంటాం ఇక్కడ. But
ఈ బెంజైలిక్ కార్బోకేటైన్ అన్నది డ్యూ టు ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ దిస్ దట్ సిఎస్3 గ్రూప్ అంటే ప్లస్ ఐ గ్రూప్ అంటే పాజిటివ్ ఇండక్టివ్ గ్రూప్. So this that due to the presence of this that positively charges group of that CS3, it can that weakened due to the presence of what plus I effect. అది దాన్ని వీకెన్ చేస్తుంది అనమాట. అంటే సిఎస్3 ప్లస్ ఐ కెన్ బిహేవ్ దట్ ప్రోటా సరే ఎలక్ట్రాన్ విత్డ్రాయింగ్ గ్రూప్ ఆర్ దట్ ఎలక్ట్రాన్ డొనేటింగ్ గ్రూప్. ఎలక్ట్రాన్ డొనేటింగ్ గ్రూప్ అంటే ఇలా డొనేట్ చేస్తుంది దాన్ని టువర్డ్స్ ఎక్కడికి, ఇదిగో ఇక్కడికి. ఓకేనా. బట్ వాట్ అబౌట్ ఓవర్ ఇయర్ బట ఈ కాంపౌండ్, సారీ ఈ కాంపౌండ్ నేను ప్రోపేన్ తీసుకున్నాను, ప్రోపేన్ కాకుండా సేమ్ బెంజిన్ కాంపౌండ్ తీసుకోండి ఇక్కడ మీరు కూడా. చలో సేమ్ ఇక్కడ ఏం ఫామ్ అవుతుంది, ఇక్కడ కూడా డైరెక్ట్ గా సిహెచ్2 అంటే సిహెచ్3 ఇదే కాంపౌండ్ ఫామ్ అవుతుంది ఇక్కడ సేమ్. ఓకే. బట్ కింద మాత్రం ఇక్కడ ప్లస్ ఐ పవర్ లేదు అంటే. సో విచ్ వన్ కెన్ faster towards that HBr, this one. Okay, chalo next one. Chala beta. So next fourth one lone. Chala beta. So next continue in the fourth part lone that B question. Give the structures of the product is obtained by the addition of HBr. Okay, addition of HBr of the following alkene. So this is the alkene. So దీనికి నేమ్ ఏమని ఇవ్వచ్చు బెట మనం 1 2 3 1 2 3 3 phenyl propene, which ene 2ene. Okay na, please write down that IUPAC name if you want. What is the name of the compound? 3 phenyl prop 2ene. ఓకే. ఇప్పుడు ఈ కాంపౌండ్ నుంచి మనకి ఏం ఫామ్ కావాలి బిడ్డ, ప్రొడక్ట్ రాయాలి ఎప్పుడు హెచ్బిఆర్ తో రియాక్ట్. హెచ్బిఆర్ ఫాలో ద మార్కోనిక్ ఆఫ్ plus Br minus. So positively charges electrophile is attack on those means unsaturation of those carbon which is having more number of hydrogens. ఇప్పుడు సెకండ్ కార్బన్ ఉంది, అన్సాచురేషన్ 2.3 బిట్వీన్ ఇస్ దేర్. అంటే ఇప్పుడు థర్డ్ కార్బన్ కి H+ కి వెళ్తుందా సెకండ్ కార్బన్ కి వెళ్తుందా, గెట్ చేయండి. ఆబ్వియస్లీ సెకండ్ కార్బన్ కి. isn't it? Then the double bond positively charges is up. So this is the positively charged electrophile can move towards the those carbon which is having the more number of the hydrogen. అంటే ఇక్కడ వచ్చి అటాచ్ అవుతుంది.
carbon plus double bond is converted to single bond. Double bond plus carbon equivalent is the positive carbocation. Carbocation. Carbocation is more stable to hydrate system. Stable. 1 comma 2 which is your hydrate.